L'horloge venait de sonner, 21h30. Tandis queric et moi marchons dans les rues and remises. Nos vestes serrées contre le froid de la nuit. La ville était inhabituellement calme. La brume engloutissant le brut, et atténuant les néons, qui clignotaient au-dessus des vitrines fermées. Jane foncaille les mains dans mes poches, l'impatience grandissant en moi. C'était Eric qui avait eu l'idée de venir ici pour trouver si fameux dîner ouvert uniquement le soir. Je n'étais pas convaincu que ci soit une bonne idée, mais la curiosité me tenait là. C'est quasi truc déjà? Demandai-je d'une voix à peine plus forte que murmure, sans pouvoir dire pourquoi. Peut-être à cause du brouillard, ou du silence inquiétant qui nous entourait. Eric me lança un sourire, son souffle visible dans l'air froid. La rumeur dit que le dîner ouvre à 22 heures précises et ferme avant l'aube. Certains disent qu'il est plus vieux que la ville elle-même. Il marqua une pause pour faire effet. Et bien sûr, les règles. Les règles, c'est ce dont tout le monde parle. Forums en ligne, discussions nocturnes sur le campus, même les rumeurs en soirée. Les règles du dîner de 22H étaient légendaires, toutes plus étranges, les unes que les autres. Et pourtant, malgré toutes les spéculations, personne n'y semblait savoir pourquoi elles existaient, et ni qui les appliquait. Certains disaient que c'était juste une tradition excentrique pour attirer les clients. D'autres laissaient entendre quelque chose de plus sombre, un pouvoir que le dîner exerce sur ses clients. Tu crois que c'est juste un gadget? Demandai-je en essayant de voir l'air de s'envolter. Probablement, répondit Eric, mais qu'on n'y fait pas partie du plaisir. Allez, est passe-temps sens de l'aventure? J'y forcaille un sourire, plus pour me convaincre que pour le convaincre. L'idée des règles n'y me convenait pas, mais bon. À quel point un dîner pouvait être étrange? Nous tournâmes au coin d'une rue, et le bâtiment apparut. Il s'est trouvé. Au bout d'une ruelle sombre, coins entre deux anciennes structures en briques. La voilà. Dit Eric en désignant la faible lueur devant lui. La façade du restaurant était craquelée et défrachée, ses vitres imbues par la chaleur. Ambiante. Seul un néon vacillant au-dessus de l'entrée projetait une lumière jaune maladive sur les trottoirs mouillés. En approchant, j'ai aperçu une silhouette flotte à travers la vitre saille. Mon estomac s'est noué. Vous êtes prêts? Et demande Eric en saisissant la poignée de la porte. J'ai hésité une fraction de seconde, jettant un coup de will. Et la rue derrière nous. Le brouillard semblait plus épais, engloutissant tout sur son passage. J'avais l'impression que le monde s'est refermé sur nous. J'ai pris une grande inspiration et hoche la tête. Ouais, allons ouais. Eric a ouvert la porte et nous sommes entrés. Une vague d'air chaud et Vicky m'en vaille, important avec elle. Une odeur de vieux cuir, de café, et une légère toucher métallique. L'intérieur était faiblement éclair, projetant de longues ombres sur le sol et carreaux. J'ai scruté la pièce, essayant de m'y repérer. Des banquettes bordaient les murs, leurs cousins de cuir rouge craquels et usés par le temps. Un long comptoir s'étendait de l'autre quai, avec des tabourets au-dessus de tissus de chairs, soigneusement alignés. Quelques clients étaient dispersés. Un homme assis seul, regardant par la fenêtre. Un couple de personnes âgées chuckling au-dessus de leurs tasses. Et une femme seule, dans ses nous, versant du sucre dans son verre, d'une manière lente et méthodique. Mais ce qui me frappa le plus, c'est l'immobilité générale. Les autres clients bougeaient à peine, leurs gestes étaient lents, comme ces.
Faisaint partie, d'une étrange rave au ralenti. Qui jette un coup de will à Eric, qui semble l'avoir remarque lui aussi. Son habituel bravade semble s'estomper légèrement, tandis que nous dirigeons vers un box vide au centre de la salle. Les sieges grinquent sous notre poids, lorsque nous asseyons. Eric, jugeur du genre theatre, se pencha en avant et murmura. Bon, c'est adroit, est officiellement flippant. Ouais, sans blog, répondis-je inscrutant. À nouveau la pièce du regard. Quelque chose dans ce restaurant me donnait la chair de poule, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. C'était comme si le restaurant lui-même nous observait. Notre conversation fut interrompue par l'arrivée silencieuse d'une serveuse. Elle surgit de nulle part, déposant deux menus sur la table, sans un mot. Ses gestes étaient fluides, presque robotiques, et elle partait aussi vite qu'elle était venue. Eric haussa un sourcil, visiblement déstabilisé. Eh bien, c'était quelque chose, murmura-t-il. On dirait qu'on n'aura pas le service chaleureux et amical, si Sawyer. J'ai pris le menu, ma curiosité piquée au vif. Il semblait vieux. La couverture en plastique USI et collante au toucher. Puis j'ai remarqué l'inscription sur l'avant. Règlement de la maison. En lettres noires et grasses. Sous le titre se trouvait UNE liste d'instructions numériques. Toutes plus étranges les UNEs, que les autres. Règle 1, ni vous essayez jamais face à l'entrée, sauf si vous êtes le premier client et arriver. Règle 2, ni saluez jamais le personnel lorsqu'il s'approche. Ni parlez que lorsqu'on vous parle. Règle 3, si un inconnu rejoint votre table sans être invite, offrez-lui une gorgée de votre boisson, puis allez aux toilettes. Ni revenez qu'à la sonnerie du restaurant. Règle 4, si vous entendez un léger bourdonnement pendant que vous mangez, fermez immédiatement les yeux et attendez que le bourdonnement cesse. Règle 5, si un serveur laisse tomber quelque chose, vous devez vous détourner et ne pas le regarder jusqu'à ce qu'il quitte votre table. Règle 6, si vous entendez votre nom murmure derrière vous, ne vous retournez pas. Faites comme si vous ne l'avez pas entendu. Règle 7, si votre ustensile tombe, laissez-le là. Ne vous penchez pas pour les ramasser. Vous risqueriez de voir quelque chose sous la table qui ne devrait pas être là. Règle 8, si vous entendez des pas, vous suivez en sortant. Ne vous retournez pas. Ralentissez jusqu'à ce que le brute disparaisse. J'ai lu la liste deux fois, chaque règle plus troublante que la précédente. J'ai eu la bouche sèche en réalisant leur précision. Si il n'était pas des règles pour un dîner pittoresque, c'était des avertissements. Mon regard est revenu à la règle 1. Ni jamais s'asseoir face à l'entrée, sauf si vous êtes. Le premier client arrive. Un Français m'a procuré l'audace, en jetant un coup de will, par-dessus mon épaule, vers la porte vitrée. Regardez qu'à. Un murmure Eric en désignant la règle 4. Si vous entendez un léger bourdonnement pendant que vous mangez, fermez les yeux. C'est quoi c'est adroit? UNE maison hantée? J'ai ri de force, mais le corps n'y était pas. C'est probablement juste un gadget sophistiqué. Et j'ai dit, essayant de me convaincre. Tu sais, pour faire parler les gens. Oui, c'est quoi? Et répondu Eric, la voix teintée de scepticisme. Bon, honest Venus pour l'expérience. On se laisse aller, dont les regarda, attendant un accord. Jacques Sky, sentant une boule d'angoisse se former dans ma poitrine. On ouvrit les menus et on fit semblant de parcourir les options, même si aucun de nous n'avait vraiment faim.
Mon regard revenait sans cesse règles, surtout la première. Attendez, disci d'une voix épine plus forte que murmure. On n'était pas les premières at G. Monterambus, jettant un coup de will à la porte, et travers la vitrée sail, quelque chose bougia. G. n'y le distinguait pas clairement, just une silhouette sombre qui se mouvait dans la nuit brumeuse. Elle était haute, énormément haute, et semblait osciller. G. clignait des yeux pour essayer de m'y concentrer, mais elle disparut dans l'obscurité. Quoi? Demanda Eric en se penchant en avant. Qu'as-tu vu? Il voyait quelque chose de horse. Murmura G. sans quitter la porte des yeux. G. n'y sait pas si que c'était, mais qu'avait l'air. Ni vous moquez pas de moi. M'interrompit-il d'une voix tendue. Si-tu indroit? Est déjà assez flippant. G. n'y vous moque pas de vous. Retorqua G. sacment en me returning first Louis. G. jure que j'ai vu quelque chose. Nous restâmes silencieux. Le malaise grandissant entre nous. Les règles n'étaient pas une plaisanterie. Gen était sur maintenant. Si-tu indroit avait ses propres lois, son propre mode de fonctionnement. Et nous en violions déjà UN. La tension entre nous s'y accrut à chaque seconde qui passait. G. scrutait l'entrée, scrutant le moindre mouvement, et travers la vitrée. Mon esprit revoyait le bref aperçu de cette silhouette sombre que j'avais aperçue de horse, et une paire glaciale. Me serrait la poitrine. Eric s'est déplaqué nerveusement en face de moi, tapant la table, du bouc des doigts. Nous restâmes assis là, silencieux et attendre. La serveuse réapparut, se glissant jusqu'à notre table sans un bruit. Son regard creux nous fixant droit dans les yeux. Ma chair de poule se mit à la voir. Me souvenant de la règle numéro 2, je me mordis la langue et fixai le menu devant. Moi, résistant à l'envie de les saluer, au mine de saluer ses présences. Les yeux d'Eric s'écarquillerent, comme si devaient se forcer et rester silencieux. Après un long silence troublant, la serveuse parla enfin, d'une voix monotone et distante. Que voulez-vous, commander? Elle n'y posa pas ses questions comme. UNE question, mais plotted comme en ordre. Les mots semblaient phrases et déplaces, résonnant étrangement dans l'air autour de nous, comme si son n'avait pas place ici. Eric toussa et me jada un coup de will, cherchant une forme de validation. Jack risquait subtilement, Louis indiquant de répondre en premier. Il prit une grande inspiration et dit, J'y prendrai un café noir et des crêpes. Ses voix tremblait légèrement, mais il parvint à prononcer ces mots. Les serveuse tourna son regard vers moi, son regard scrutant la mine comme un prédateur évaluant ses proies. J'ai dégluti difficilement. Me forquant et la regarder dans les yeux un instant avant de répondre. Parlez pour moi, si vous plaît. Elle n'a pas réagi, n'a même pas cligné des yeux. Elle a juste griffon quelque chose sur son bloc-notes et s'est retourné pour partir. Tandis qu'elle s'éloignait, j'ai ressenti un immense soulagement, comme si un poète immensité et de ma poitrine. J'ai expiré lentement, mon repenant peu à peu, un rythme plus régulier. C'était bizarre. Un murmure Eric, brisant le silence entre nous. Tu as vu comme elle nous regardait? J'ai hoché la tête et me frottant les mains. Pour les réchauffer. Ouais, comme si elle nous juguait juste parce que nous étions là. Et j'ai répondu à voix basse. Et se facant de parler, en aura dit qu'elle se fiquait de si que nous commandions. Presque comme si ça n'avait aucune importance. Nous sommes restés assis en silence, quelques minutes, et nous regardons l'un l'autre,
Tro phrase pour exprimer les questions qui nous tractayent dans la tête. Nous savions tous les deux que quelque chose cloquait. C'était indroit semblait étrange, comme si déformait subtilement la réalité, nous obligeant à remettre en question nos perceptions. Et pour si qui m'assemble une éternité, la serveuse. Est revenu avec nos commandes. Elle place les tasses et les assiettes devant nous, avec une précision méticuleuse, ses gestes presque robotiques. Bon appétit. A-t-il un ton avant de tourner les talons et de regagner l'ombre? Vous avez entendu? Un murmure Eric en ses penchant vers moi. Elle a dit, bon appétit. On dirait qu'elle s'est forquée de le dire. J'ai hoche la tête. Les yeux rivent sur la tasse de café fumante devant moi. J'avais une envie irrésistible de finir mon café et de partir, de m'éloigner le plus possible de ce restaurant. Mais quelque chose en moi, peut-être une curiosité. Melson, me maintenait cloué sur place. J'ai pris ma fourchette et j'ai sonde les crêpes, regardant le syrup couler lentement sur les parois. Puis qu'a et commence. Un léger bourdonnement mélodieux et rempli l'air author de nous. Mon corps est fait un bond en me rappelant la règle en fort. Si vous entendez un léger bourdonnement en mangeant, fermez immédiatement les yeux et attendez qu'il cesse. Eric siffla et G, and Louis saisissant le poignet. Ses yeux s'écarquillèrent d'inquiétude, lorsqu'il commença à entendre le bruit. Ferme les yeux. Maintenant. Quoi? Balbutia-t-il, et ses fourchettes figées en l'air. Fais-le. Retorquai-je en fermant les yeux. J'entendis Eric murmure un juron avant de l'imiter. Le bourdonnement s'intensifia, se transformant. En une berceuse obsédante, qui résonna dans mon crâne. Il était partout, dans l'air, dans mes oreilles, dans ma tête. Ma prise sur la fourchette se resserra, jusqu'à blanchir mes articulations. J'y gardai les yeux fermés, essayant de me concentrer sur autre chose que le son dérangeant. J'y sentis une présence froide traverser la pièce, comme une rafale de vent dans un espace clos. Ma peau me picoda, et l'air devint lourd et suffocant. Mon instinct me cried d'ouvrir les yeux, de regarder si qui se passait autour de nous, mais j'y savais que si serait Dieu, en entorse et la règle. J'y devais rester immobile. J'y devais endurer. Le bourdonnement semblait parcourir notre table, changeant de ton et de rythme, comme si nous observait, essayant de nous inciter et faire une erreur. Ma respiration devint saccadée, ma poitrine se serrant de pair. J'aurais voulu tendre là. Mais Eric ressentir une forme de connexion, mais j'avais trop peur de bouger. Puis, aussi brusquement qu'il avait commencé, le bourdonnement cessa. J'y retins mon souffle, tendant l'oreille. J'entendis la respiration tremblante. Eric est quitte de moi, mais aucun autre son n'y troublait l'air. C'est fini, murmura-t-il, d'une voix à peine audible. J'y crois qu'on peut ouvrir les yeux maintenant. J'hésitai, puis les ouvris lentement. Le restaurant était exactement comme avant, mais l'atmosphère était différente. Plus froide, plus sombre. J'y jetai un coup d'huile à Eric, pale comme un fantôme, les yeux écarquillés, parcourant la pièce avec panique. Tu as senti quoi? Demanda-t-il d'une voix tremblante. C'était comme si quelque chose se passait ici. Oui, répondis-je, la bouche sèche. J'ai jeté un coup d'huile aux autres clients, m'attendant à les voir nous. Fixer, nous juger pour notre père, mais ils étaient tous assis, immobiles, mangeant comme si de rien n'était. J'ai baissé les yeux vers mon assiette, l'appétit complètement coupé. Les crêpes semblaient bizarres, plus grises, comme si l'heure.
couleur avec disparu. J repousse l'assiette, l'estomac noé. Sortens d'ici. A murmure Eric, son regard nerveux, se pose in first l'entrée. J me fiche des règles, J vos gratis. J ouvert la bouche pour acquiescer lorsque la serveuse est revenue. Apparaissent silencieusement au bord de notre table. Mon cœur a failli sierrater. Règle en tu, me suis-je rappel, ni parle pas, si on n'y te parle pas. J serré la bouche, et attendu, le corps battant, et tout rompri. Vous désirez autre chose? A-t-il demande d'une voix dénue d'émotion. J secoue la tête, evident son regard. Elle s'attarda un instant, et sa présence me faisant froid dans le dos, avant de se détourner et de retourner au comptoir. Bon, c'est bon, murmura Eric d'une voix rauque. On part. Maintenant. J'acquisquai, la gorge serrée, tandis que nous préparions à nous lever. J'y jettai un nouveau coup d'huile au menu, mes yeux s'attardaient sur la liste des règles. La règle en 8 me vint à l'esprit comme un avertissement. Si vous entendez des pas, vous suivez en partant, ni vous retournez pas. Ralentissez le pas, jusqu'à ce que le brute s'estompe. Nous n'avions pas encore terminé. Le père était à venir. Eric se leva brusquement, et ses chaises raclant bruyamment le sol, brisant le silence pesant qui régnait dans le restaurant. Une sensation d'apprehension n'envahit. J'avais le sentiment tenace que nous étions loin d'en avoir fini avec cet android. Eric prit son portefeuille et jeta quelques billets sur la table. Allons why, murmura-t-il dans un souffle, les yeux écarquillés. Et se dirigeant vers l'entrée. Il voulait sortir, et moi aussi. Nous avons commencé marcher vers la porte. L'air autour de nous semblant s'épaissir à chaque pas. J'avais les jambes lourdes, comme si j'y pataugeais dans la boue. Les légers cliquettes des couverts, et les murmures étouffés des autres clients. Impliciant l'espace, mes sens étaient inconsenters sur notre foot. Puis, et quelques mètres de la porte, j'ai entendu un grincement distinct d'une chaise derrière nous. Mon car s'estait. Quelqu'un avait rejoint notre table. J'ai jeté un coup d'huile à Eric, dont le visage était devenu d'une blague fantomatique. Oh non! A-t-il murmure, pépine audible dans l'ambiance inquiétante du restaurant. Règle en 3 lentement, je me suis retourné pour regarder. Là, assise à ma place, se tenait une grande silhouette dégingandie. L'homme portait un costume de mode, du genre qu'on voit sur les photos des décennies passées. Sa tête était penchée en avant, ses cheveux tombant sur son visage comme un rideau sombre, obscurcissant ses traits. Une vague de froid submergé. L'atmosphère qui l'entourait semblait étrange, comme si n'avait pas sa place dans ce monde. On doit suivre la règle. Sifflai G à Eric en essayant de garder une voix passée. Retourne à table. Maintenant. A contre-cœur, nous approchons de l'inconnu. Il resta parfaitement immobile, la tête penchée en avant, comme si observait quelque chose d'invisible sur la table. La pièce semblait s'y assembler, se refroidir, l'air mis, serrant la poitrine. Mes pounds étaient moites de sueur, et je sentais mon pouls battre fort dans ma gorge. J'attrapai ma tasse de café, la main tremblante, et la passai devant l'inconnu. Tuens parvens G.A. dire d'une voix épine murmurie. Pra une gorgie. Essaimane bougia lentement et délibérément, tandis qu'il attrapait la tasse. Ses doigts étaient énormément longs et fins, leur peau paraissant presque translucide. Il porta la tasse et ses lèvres, et but une gorgie lente et passée. Un frisson me parcourit le chine,
et qui résistai et l'envie de détourner le regard. Toilettes. A.I.G. croissant donnet un coup de coude Eric. Il faut qu'on voie ale. Eric et hotch la tête. Les yeux rive sur l'inconnu. Nous sommes éloignés de la table, en prenant soin de ne pas nous quitter de you. Jusqu'à la porte des toilettes. Dès que nous sommes enters, nous avons tous dû expire, comme si nous venions de remonter à la surface, après avoir été submergés par l'eau noire. Quest-ci tu sais que, ka? A rail Eric N. Agrippant le bord du lavabo. C'est qui si type? G ne sais pas. A.I.G. répondu d'une voix tremblante, mais on devait suivre la règle. Maintenant, on attend que l'horloge sonne. Les secondes semblant des minutes, d'abord, et accoudre nos respirations saccadies, résonnent dans la petite pièce. Mon esprit semblait, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. L'air était étouffant, passant sur nous comme si le restaurant lui-même était vivant, observant nos moindres faits et gestes. Puis l'horloge du café s'est mise à sonner. 1, 2, 3 coups. Nous avons échangé un regard, revalant la boule. De peur qui nous bloquait la gorge. Il était temps de rentrer. En sortant des toilettes, nous avons osé nous approcher de la table. Elle était vide. L'inconnu avait disparu, ni laissant derrière lui que nos deux tasses et les assiettes de crêpes non consommées. J'ai expiré en tremblant, mais mon soulagement fut de courte durée. Alors que nous retournions vers l'entrée, quelque chose de métallique et heurte le sol avec un brut métallique. J'ai me suis figé. Ma fourchette était tombée, tintant bruyamment en heurtant le sol, puis tournant plusieurs fois, avant de se poser juste sous la table. J'ai senti mon corps bondir dans ma gorge. Règle en 7. Si votre ustensile tombe, laissez-le là. Ne vous penchez pas pour le ramasser. Vous risqueriez de voir quelque chose sous la table qui ne devrait pas être là. Laissez-le. A.I.G. murmure d'un ton pressant à Eric, qui fixait la fourchette, les yeux écarquillés par le père. J'y sentais la tension irradier de lui, son corps raide et tendu. Nous étions tous du conscience de ce que la règle 7 nous mettait en garde. Et pourtant l'envie de regarder était presque insupportable, comme une de mes jaisons au fond de mon esprit, que je n'y pouvais gratter. Puis nous l'entendmes. Un brut doux et étoffe venait de sous la table. Mon sanglet s'églaça. C'était les sanglets faibles et détruits d'un enfant, pleurait doucement dans l'obscurité sous nous. Mon estomac s'est tordu violemment. J'ai dû me gripper au bord de la table pour ne pas m'effondrer. N'écoute pas. Murmurai-je, les dents serrées, les yeux fixés au loin. Si n'est pas réel. Concentre-toi. Les pleurs devinrent plus forts, plus désespers, résonnants. Dans l'espace exigu du restaurant. C'était le genre de son qui vous rendit le corps, exigeant votre attention. Les larmes me montrent aux yeux, non pas de tristesse, mais de terreur pure. J'ai fermé les yeux pour tenter de couvrir le brut, mais les cris persistent. Par vagues d'angoisse et de désespoir, plus fortes les unes que les autres. Eric s'est tortillé mal, et las quitte de moi. C'est juste un pitch, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. On n'y peut pas regarder. On n'y peut pas. Les cris se transforment en mots, confuses et à peine reconnaissables. Mais implorants, s'il vous plaît, aidez-moi. La voix tira au plus profond de ma compassion, éveillant en moi l'envie de regarder, de m'y baisser pour voir qui, ou quoi, se cachait là-dessus. J'y serrai les poings si fort que mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes.
Z n'est pas real. Repetaille d'un voix tremblante. En essai just a news fair regarder. Les pleurs continuerent, males maintenant et de ledgers. Brutes de pas trainants, comme de minuscules pides tronnant sur le sol. Ma peau se harissa, chaque nerf me hurlant de baser les yeux, pour voir si qu'il y avait sous la table. J'avais l'impression de perdre pied avec la réalité. La frontière entre le réel et le réel s'estampait sous la pression du brute. Puis une petite main s'enroule l'author du pied de ma chaise. Jimmy radis, mes muscles se bloquent sous une. Paralysante. Elle serait forte, presque avec urgence, comme pour me supplier de leader. Mon cœur battait si fort que j'y crus qu'elle allait éclater. Mon souffle s'échappant par petits halètements paniques. N'y regarde pas. Sifflai-je à Eric, luttant contre l'envie de mes lèvres, d'une bande et de courir. Si n'est pas real. L'emprise sur la chaise se resserra, et les pleurs se transformèrent en un gémissement pitoyable. Mes yeux reliant et force de n'y pas baisser les yeux, de n'y pas reconnaître le cauchemar qui se déroulait sous nos yeux. J'y sentais ma raison vaciller, sur le point de se briser. Puis, aussi brusquement qu'elle avait commencé, elle s'arrêta. La main relâcha son étreinte, les pleurs se turent. Et l'air author de nous reprit son calme suffocant. Jeo si jeter. Un coup de will à Eric, pale et tremblant, les yeux écarquillés et hauntés. Tu as vu quoi? S'étrangle-t-il d'une voix et peine plus forte que murmure. J'ai hoche la tête, déglutissant difficilement. Oui, mais on n'a pas regard sous la table. On est suivi la règle. Il est expire en tremblant, les mains toujours agrippées au bord de la table. Sortons d'ici. A-t-il murmure d'une voix tendue. Gen po plus de corde. Et ai-je répondu. Une vague de nausée m'envahissant. Nous sommes leaves lentement, en prenant soin de n'y pas jeter un coup de will sous la table en reculant. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que le reste du restaurant continuait comme si de rien n'était. Les clients mangeaient toujours, les serveuses toujours debout derrière le comptoir, le regard vide. Nous avons pris la direction de la sortie, avancant prudemment. En arrivant à la porte, j'ai entendu un léger murmure de pas qui nous suivait. Mon corps s'est tendu, me souvenant de la règle hate. Si vous entendez des pas, vous suivez en sortant, ni vous retirez pas. Ralentissez jusqu'à ce que le brute s'estompe, ni vous retournez pas. Ai-je prévenu Eric d'une voix tendue. Marches. Lentement. Nous avancions, chaque pas passant de pair, tandis que les pas résonnaient derrière nous. J'y l'adais, contre toute envie de me retourner, de voir si qui nous suivait, mais j'y savais que si nous le faisions, nous enfreindrions la règle. Et si qui nous attendait de l'autre type de cette règle transgressée, serait bien pire que tout ce que nous avions rencontré jusqu'alors. La porte n'était plus que quelques mètres. Ma main s'étendait, saisit la poignée froide et la poussa. Les pas se retirèrent lorsque nous franchissions le sol dans la nuit brumeuse. Je me tournai vers Eric, tous deux essouffles, le visage, pale et tired. A long way, murmurai-je d'une voix et peine cohérente, et n'y revenons jamais. Nous descendons la rue en toute hâte. Laura appressante du restaurant s'estampait derrière nous. Aucun de nous n'y parla. Trop effrayés. Parce que nous pourrions dire, parce que pouvaient encore flatter dans l'air, author de nous. Au coin de la rue, je lançai un dernier regard en arrière. Le restaurant était silencieux. Son enseigne au néon tamisé, meschilant dans le brouillard. L'espace d'un instant,
J cru apercevoir une ombre à la fenêtre, qui nous observate. J détourne le regard, accélère le pas. Quoi qu'il se soit passe la donne, une chose était sûre. Nous n'y reviendrions jamais.